হ্যালো। হ্যাঁ So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Schmeichel finds himself in the starting lineup. Jim, what would you say are his most notable qualities? He's a calm, reassuring presence, Peter. He can stop shots with the best of them, but he can also organise his defence and prevent panic from spreading. I think as a defender, that's just the kind of keeper you want to be playing in front of. He's a good communicator too. Yeah, I'd have picked... He's got tall! Great build-up. It all deserved a better ending. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. হ্যালো। Neymar. নেট এভাবে আটকে যাচ্ছে কেন? Carries the ball down the right. Neymar. Can he get it through? Hangs in a cross. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Oh, easy pickings there. ও নাই নাকি? He's going to be disappointed with that. And it's Conte. Santos applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an আজকে awful কেউ lot নাই of নাকি work বাইরে? and of course the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. এইভাবে আটকে যাচ্ছে Yeah, কেন? there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Rijkaard is always looking to break lines. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Hernes! Hernes! Oh, the ball's run loose here. He's done very well to get to that. Ernest really ওয়ালাইকুম must be আসসালাম। thinking what he has to do to score এই there. তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন রিফাত? Hernes goes short, and it's Maldini. Chance! Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. বেস্ট পাইছি নাকি? বেস্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ বেস্ট পাইছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? শিখ। থ্যাংক ইউ সায়ান লুজার। আজকে কি লাইভে কেউ নাই? That's going to go a long way. Maldini. Santos have the chance to go the other way. ধরে দিয়েছে। Just eases him off the প্রথম ball. বক্স ওপেনিং পেয়ে ফিলিংস কেমন? সেই ফিলিং, বিশ্বাস করেন। মানে আমি তো জানি যে আমি এবার অনেক প্লেয়ার পাইছি, মানে সত্যি সত্যি অনেক পাইছি প্লেয়ার, তো আশাই করিনি যে পাবো। And it's half time here. ঠিক আছে। Decent enough. আচ্ছা, Either side. আমার স্ট্রিম কি প্রচুর ল্যাগ দিচ্ছে? Time for some আটকে fresh যাচ্ছে? ideas in the second period, perhaps. ঘুরছে নাকি? And we বুঝছি are না on তো to the কিছু। break.
Barcelona really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to ওই have হচ্ছে বক্স টু broken through, বক্স, obviously ওই the ব্লিচ chances কার will মানে come provided they can কি keep বলবো producing good আরে spells. ফার্স্ট এই They ম্যাচ আমি set a তাও half এআই with খেলছি। significantly more positives than negatives, I feel. So both teams still stuck on the starting blocks here. খেলিনি আমি 0-0 এতক্ষণে, at the break. মানে পাইছিলাম, পাওয়ার পর তো Hostilities have resumed at the start of the second ব্যস্ত half. ছিলাম একটু, তারপর Barcelona are probably খাওয়া দাওয়া feeling করলাম, এই তো আসছি relatively লাইভে। good about themselves. So আমি I don't বুস্টার think দিতে we're পারি না, আমার likely to কাছে see বুস্টার নাই, anything তাই জন্য change এআই in ম্যাচ this খেলছি। half-time team talk. Oh, good spread. Ernest has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. ক্যান্টোনা Nicely shaped ball. হারিয়ে পার হয়ে গেছে। Oh, that's a vigorous challenge. Cantona is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Out towards the flank. Flings in a big header. ও নাইস গোল। Goal! স্পিন মারছেন কখন? এই সন্ধ্যার দিকে, ভিডিও ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে, তা His goal is কয়টার সময় হবে satisfying দেখতে হবে টাইম। simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there at taking the ball the way goal. he did. He got a strong forehead behind that one. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that silenced the crowd, Peter. Item 1 on the to-do list. Done. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. And he's onside. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Bout of passing here, really easy on the eye. You have to expect that from everyone now. It's Neymar! Off the post! হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাচের বক্স থেকে ক্যান্টোনা পাইছিলাম। Oh, well played. Plenty of numbers back. থ্যাংক ইউ সাবস্ক্রাইব করার জন্য ভাইয়া। That'll be a আমি throw-in. আচ্ছা, টিমটা দেখান ম্যাচটার পর, ঠিক আছে দেখাচ্ছি, সমস্যা নেই। তাফসির ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা, কেমন আছেন ভাইয়া? They're trying everything to subdue him here. Well, to be honest, Peter, he has dictated much of the play. Better late than never in trying to stop him. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, just skips past his man. Gets into some space. আরে Cross অনেক deflected বাজে away নেট। for a corner. হ্যালো লাবিব, আমি আমার রিলিজ করতে বলে নিজে সব দিয়ে দিচ্ছি। আপনি রিলিজ করে দিন। আচ্ছা, আপনি নাম চেঞ্জ করছেন না আপনার ইউটিউবে? Oh, what a climb! And another try! আরে Cleared মাথা, out of harm's way. 2200 কয়েন আছে, হাত চুলকাইতেছে, মারবো নাকি দিদি? আমি মারতে কখনোই বলবো না, কারণ পাবেন কিনা এটা কোনো গ্যারান্টি নেই। কালকে আমার It's probably হয়ে safe গেছে, to say now, পাপ Peter, মিটে that গেছে, আর it's কিছু all বলার about নেই। game management from here. He's in a great position here. Best player, so deservedly decorated with praise and glory. ব্যাস, টাইম So আপ। that's it. It is all over. 1 ভার্সেস 1 খেলবো একটু পরে। আমি হচ্ছে Perfect outcome. A test ইয়ে passed করছি, with flying colours. বুস্টার কালেক্ট করছি। আপু আপনার রিয়েল নাম কি? We've witnessed নাকি him. মুসাইবা From the জাস্ট manager's আগে? perspective, Peter, I নুসরাত don't think জাহান। he could have asked for much more. Well, certainly result-wise, this is a game they wanted to win for so many reasons, and his নুসু বলে players সবাই ডাকে। লোকজন আসছে আস্তে আস্তে। আসছে তো, তাই দেখছি। আপনার লাইভে কয়েকদিন আগে বলছিলাম সেদিন থেকে জেনে নিব।
এয়ার বক্স থেকে জি কিনবো, আজকে জুমার নামাজ পড়ে এসে স্পিন মারলাম 500 মাইক। আচ্ছা, এরপর নেক্সট কারো প্যাক ওপেনিং করার সময় কাটলে তারপর আমার আচ্ছা, এরপর নেক্সট কারো প্যাক ওপেনিং করার সময় কাটলে বলতে তারপর আমার প্যাক ওপেনিং করে দিবেন। ও আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে অন্যজন মারা খাওয়ার পর আপনারটা পাবেন, তাই জন্য কমে। হেভি টেকনিক তো। ও নাইস। আপনি থাকেন কই? আমি বাসায় থাকি ভাইয়া, রুমে থাকি। রাজশাহী বাসা আমার। এর সাথে ডিভিশন ম্যাচ খেলে মানে ট্রাম্পের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা একই কথা। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম রোহান, কি অবস্থা, কেমন আছেন? খুব কষ্ট না? আমাকে প্যাক ওপেনিং করে দিবেন 500 কয়েন দিয়ে। 100 রিফ্লেক্সের ট্রেনিং আছে আপনার থেকে। পিটার স্পাইকেলের? না, আমার কাছে ওইটা নাই তো। আলহামদুলিল্লাহ ভালো নাই, খুব কষ্ট। আপনি কয়েন আর জমাবেন না, এমনি পেয়ে যাচ্ছেন, জমায় কি হবে, তাই না? বললেন না, বললেন না। আরে শোনেন কি হয়েছে কালকে। কালকে আমি হচ্ছে আমার কাছে কয়েন কত ছিল, ওই মেবি ওই গোল্ড গুলা খেলার পর 100-র মতন ছিল। না না না, 100 না, 50 না কত এরকম ছিল। তো কালকে হচ্ছে আমি লাইভে তো ওই গোল্ডেন টিকিট থেকে 300 পাইছি। মানিকগঞ্জ, আচ্ছা আচ্ছা। সিঙ্গেল করে মারবেন। আম, এটা কেমনে বলে, আমার মন চাইছে যে আমি 500ই মারবো একসাথে, ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে 100 করে তো মারাই যাবে, বাট আপনি 500-তে মারার পর 10টা প্লেয়ার তো এটা ভালো, যেহেতু ডিসকাউন্ট চলছে। তাই জন্য আমি ভাবলাম যে আমার কাছে 500 হলো, গোল্ডের ম্যাচ ছিল একটা, খেললাম টুর্নামেন্টের যে ম্যাচ ছিল, তো দিয়ে পাইছি, দিয়ে 500 হয়েছে, তো ভাবলাম যে একটু মারি কি হয় দেখি। ওরে, আজকে কোন আমি সারপ্রাইজ করে দিছে আমার, সিরিয়াসলি। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটাই। সিএমএফ পাইছি, আচ্ছা, ভালো, খারাপ না। টিমটা, ও টিম দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি, ভুলে গেছিলাম, ওয়েট। আল্লাহ, এত খেলা লাগবে, থাক, পরে খেলে নেব না। বর্তমানে আমার টিম। আমি এই প্যাকে আপু 2500 স্পিন দিছি, একটাও পাই নাই। ভাইয়া বললেন না, বললেন না, কালকে ইব্রাহিম, কালকে আমি আমার ফ্রেন্ডের আইডি প্যাক ওপেনিং করে দিছিলাম। তার কাছে কয়েন ছিল 12,800, মানে ওর টার্গেট প্লেয়ার ছিল হচ্ছে পিটার স্মাইকেল। আমি 12,800-তে যাই ও পাইছি, বুঝতে পারছেন? আর 2500 কি বলবো, আমাকে কোন আমি কেমনে দিছে। মানে কালকে হয়তো বা একটু অনেক ঝাড়ছিলাম তো, তাই জন্য আজকে সারপ্রাইজ করে দিছে একবারে।
আপু আপনি কি এনিমি কমিউনিটির একজন মেম্বার? আরে না, কয়েন আছে কি করব, কালকে অ্যাড দেখেন, দেখার পর কয়েন যদি হয়। আরে আপনার থেকে বেশি আমি তো তাও বুস্টার লাগাতে পারিনি এখনো। বেস্ট আর হচ্ছে পিটার ইসমাইকেলকে তো লাগাতে হবে, ইয়া দিতে হবে, কি বলে, বুস্টার দিতে হবে। আরে ন 500তে মারছি ব্ল্যাক অ্যানিমেশন। শিহাবুদ্দিন, আমার দেখেন ইউটিউব চ্যানেলে ছবি দিয়ে, মানে সরি, পোস্ট করা আছে ভিডিও, দেখে আসেন। আজকেও জিপি টিমে লুথার পেলাম, আচ্ছা ভালো তো, রিলিজ করে দিব ওটাও। দরকার নেই, দরকার নেই। আচ্ছা, এই রাহুলের জন্য আমার সত্যি দুঃখ হয়। আচ্ছা, ওরে খেলাইতে হলে এমএফ বা হচ্ছে এসএস করে খেলাতে হবে, তো আমার সিএফ এ তো আমি যদি দুইটাই হচ্ছে মানে ওই হচ্ছে কি বলে ডামি রানার, আবার ওইদিকে আমি ক্যান্টনা খেলাই হচ্ছে ফক্স ইন দা বক্স, তাইলে তো হচ্ছে না, গোল বাঁচাতে একটা দরকার। লাকি তাহলে, হ্যাঁ ওরকমই বলতে পারেন। বুস্টার কিনেন জিপি দিয়ে। ও আচ্ছা, আমি মেবি নিয়ে নিছি মাইকেল পাওয়ার পর। 1800 আছে রুমি আঙ্কেল এর জন্য। ওয়াও, গুড গুড। আরে আমি রুমির জন্য অনেকদিন মানে জমাচ্ছিলাম পরে। হ্যাঁ, আমার টিম হচ্ছে F2P, রিয়াদুল ইসলাম। 3205 পরে আছি। 3205 নিচে কেন? আচ্ছা, 32টা নেই কেন, আমি ওয়েনেক নিছি তাই জন্য নাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম জহিরুল ইসলাম, কেমন আছেন? জানি না, ছিল তো একটু আগে লিঙ্ক দিয়ে। কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ও হোপফুলি চিনতে পারছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন চিনতে পারবো না। ব্রেন তো কাজ করছে আপাতত। সাজেশন দিব আপু, ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত জমান আর মাইরেন না। আমিও জমাচ্ছি, ওই টাইমে ওপেন করে দিই। হ্যাঁ জমাবো তো, অবশ্যই জমাবো। এইরকম বক্স আসলে আমার আর কি করার। হাইস্ট ওয়ার্ল্ডে 3324। আচ্ছা, ওরা তো ফ্রি না ভাইয়া, ওদের কে কাকে পেলে। আচ্ছা, ডিভিশন খেলবো পরে, টুর্নামেন্ট না কিন্তু কি, টুর্নামেন্ট না। 100 গ্রুপ পাইছিলাম ম্যাচের বক্সে, বাহ ভালো তো। ম্যাচের বক্সে বেস্ট কার্ড। এর আগে ইপিক বেগিও বাট পেজ, এই আর কি পাইছিলাম খুব একটা বেশি ভালো না। আমার লাকও তেমন একটা ভালো না, মাঝে মাঝে একটু খেল দেখায়। হ্যাঁ হ্যাঁ তাপসির ভাই, একদম। বাট আমি তো চেষ্টা করছি। কাকে পেলেন, কাকে পাইছি এই বক্সে? এই যে দেখাই দিচ্ছি, দেখেন কারে কারে পাইছি। আমি তো মনে করেন মানে আমি জানি আমি পাবো না, আমি এরকম করে কাহিনী টাহিনী করলাম, করার পর মারছি একটা। আমার কাছে তো কয়েন নাই, দেখছেন তো। তারপরে কি হলো, কোন আমি কত কয়েন লাগছে বক্সে দেখেন লেখা আছে, 500 কয়েন লাগছে, 500। এভরিওয়ান দেখেন কি করছে, কোন আমি কে পাস দিয়ে দিয়েছে। কি মনে পান ইনশাল্লাহ পাবেন পাবেন। আমিও তো ফার্স্ট টাইম ব্ল্যাক অ্যানিমেশন। চিৎকার মানে খুশি প্রচুর, আমি তো পুরাই শকড। আর সেই 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 খুশি, সত্যি কথা। হ্যাঁ, আমার ও ফ্রিতে 3টা পাইছি, ফ্রিতে 3টা পাইছেন। মেহেদি হ্যালো, কয়েন দিয়ে ইপিক তো দূরে থাক, ফ্রি স্পিনে করেও ইপিক দেয় না সবার। কি বলবো,
আমি তো এক্সপেকটেশন মানে নাই আমার এখানে। আমি শকড। আচ্ছা, আগের দিন আপনি কপাল ঘষার কথা বলছিলেন, আজকে আপনি দিবেন ঘষতে। আচ্ছা, জীবনে ব্ল্যাক অ্যানিমেশনের 5 বারের নেটওয়ার্ক জীবনেও দেখিনি। আমি এর মধ্যে একটা ফার্স্ট টাইম দেখলাম, আর 5 বারের নেটওয়ার্ক তো আমি দেখিনি, আর কখনো দেখতে পারবো বলে তো মনে হয় না। আমার প্লেয়ার রিলিজ করার মতনও নাই। কপাল যা এই বলি না কেন, অনেক খুশি লাগে শেষ সময়, তাই না? ভালো। আমি তো ডিভিশন এই প্লেয়ার নিয়ে একটু খেলে আসি, দেখি। আর নেটওয়ার্ক তো মাশাল্লাহ আজকে, কালকে যা খেলছি তাই। আমি আজকে সারাদিনে খেলিনি, মানে আমি আজকে সারাদিনে একবারও খেলিনি। সন্ধ্যার দিকে আমি একটু ফোন নিলাম, ভাবলাম যে একটু খেলি। তো খেলতে যাওয়ার পর আমার মনে হচ্ছে যে 400, আমি একটা দেখলাম তো 490 হয়েছে। তো ভাবছি যে একটা গোল্ডের ম্যাচ আছে, তো খেলি, খেলার পরে বক্সটা মারি। মানে হুট করে কেন মনে হলো, আমি কালকেও ডিসিশন নিইনি যে মারবো এই বক্সে। তো ভালো কথা, কারণ আমার জিকে তো আছেই অলিভার, তাই এই বক্সে তো আর দরকার নেই কাউকে। ও আল্লাহ, দিয়ে মারছি। দেওয়ার পর দেখি যে যাকে দেয় খুব কষ্ট না? খালেদ হাসনাত বেস্ট ট্রেনিং দিছেন, 100 স্পিড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 100 বেস্ট ট্রেনিং দিছি। এই যে স্পিড 100, অ্যাক্সেলারেশন 99। বুস্টার লাগাতে হবে, আমি বুস্টার আগে জিকেতে লাগাতে হবে। আরে মাথা, খুব কষ্ট। আচ্ছা, ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো করে এক্সাম দিয়েন। আমি কিছু বলছি না, এতও পাই না। আরে অ্যাডে তো 5 5 10 দেয় না ওইটা, আরে অ্যাডে তো কিছু Oh, what a পাইনি। sight this is. The colour, the গত পরশু choreography, the 80 টাকার এলবি camaraderie. নিলাম। The fans have pulled out all the stops to make আচ্ছা, this a টাকা খরচ monumental করলে আসলে occasion. দেয় না। Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, ব্ল্যাক the অ্যানিমেশন games. গতবার ট্রেজার লিঙ্কে, বাহ ভালো তো। And that gets things running. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful... Decent. He কথাবার্তা scores! ওকে, আজকে প্রথম ম্যাচ। অফসাইড। Oh, it's Dembele. Dealt with nicely by the defence. Best. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. But Raul is different and has a greater appreciation for all that. And he shoots! আরে In he goes again! আরে ছি, এটা গোল হয়নি। And out! And this is Dembele. Some good work on the right flank here. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. আপাতত অটো দিয়ে আছে, ঠিক আছে, আমি Well, there's your ট্রেনিং এখনো data ঠিক man, করিনি, a title that is entirely justified. খালি বেস্টেরটাই দেওয়া হয়েছে। Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Nice interception. His positioning was spot on. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance.
Ah, he made it look a bit predictable. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. না Pinches it off him. Ernest. And it's Dembele. Maldini. Oh, this looks sharp. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, it's Dembele. Well, he আরে certainly wasn't in the mood to take any risks. And reclaimed it in a trice. And here's Cantona. Cantona! শিট Oh, that was a half-decent effort. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. 500 মারলাম আর ব্ল্যাক মেশিন 2টা পেলাম আসলে না হতাশ সত্যি কথা মজা করছেন মজা Now it's Raul. And that's been won straight back. And a chance! It's a loose ball. Ooh, and চলে with that, আসলাম the কি half-time অবস্থা whistle কেমন blows. আছেন Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers না to follow. ইপিএল দেখি না We reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the হ্যাঁ issue. It's খালেদ 0-0. কি হয়েছে খালেদ আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম মোহনা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আলভি আপনি কেমন আছেন ফিনিশিং এ গেলে কুল থাকবেন হাইপার হওয়া যাবে না ওকে Here we go again. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. That looks a cracking ball. Oh, Ah, what has very happened good. here? Tries a shot! They've got to be quick to recover. Kachu! 500 কয়েনে বেস্ট শাবাশ Howson, কনগ্রাচুলেশন nicely spread. Tries to play it ক্যান্টনা কি through. বার হতে পারবে Sanchez makes the interception. And they've got rid. He's coming under serious pressure here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. ছি Lovely pass, but can he get there? And he welcomes it in. He's had a shot! আহা It's in! Just the pick-me-up কোনো goal ট্রিক্স নাই it needs. সত্যি কথা বলতে One sweeping move executed with deadly efficiency. জনারনি ভালো Be effective on the break, then the But key element is ঠিক always তো pace. That's what prolific really winger. rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Sanchez is a perfect combination of brain and brawn. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And here's Raul, brilliantly cut out. Ernest. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. The defender is not giving up on this. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Cantona. Oh, he's felt that, hasn't he? ওদাই ফাউল করছে Whistle's gone, that's a foul. বেস্টের স্পিড 100 মালদিনি কেন আপনার সাথে
স্পিড দিয়ে হ্যালো শফিকুল ইসলাম This one has been on the cards for a little while. আচ্ছা দেখেন ও নাইস Best আমার মেসি তো নাই ও ও ওই মেসি looking to play him in. Oh, well played, well খেলাই sorted মাঝে out. মাঝে যখন আমি তো গেম খেলাই এই জন্য Message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. আস্তে আরে ভাই এরা ভাই ছি What? And he cuts out the supply. Now that's well seen too. Oh, there's a probing ball. He has found the way through. Sanchez gets it clear. And here's Kante. Best. Oh, shooting chance! আরে আল্লাহ এটা গোল দিতে পারেন Fizzed. Oh, that's a আর cracking খেলানোর try. থেকে They need to keep বেস্ট it কে low এসএস too. করে খেলা ম্যাক্স রেটিং কত হবে বেস্টের ম্যাক্স 9 No way through there. Two added minutes Mateus. have been indicated. Now it's Owen. And this is Owen. Mateus. Chance! শিট 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 And that is the end of it. They hung on right till the finish. So in the end, one goal did it. An exciting তুমি encounter where বেস্ট both পাইছো sides পাবো produced আরে a genuine এটাই effort তো to go on ব্যাপার to win it. এটাই ব্যাপার শফিকুল ভাই একটু দেখে আসেন Okay, please take some time out How to would you give your summarise ঠিক what we've ভাই seen today then, এই Jim? মানুষ I've been in this position myself, and this will be difficult to take. They did everything. মানুষ that was তো থাকবেই মানুষের কথা বলার জন্য মুখ আছে আপনার আপনার ব্রেন আছে ইগনোর করেন লাখ কি লাখ স্পেস ছিল সামনে কি অফিস আমার আইডির নাম নসু খান তো জানি কোনো 111 রেটিং এর প্লেয়ার আমি নাম দিয়ে দেই বেস্টের ফিনিশিং হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক ছি 2 91 হি 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 ভিডিওতে দেখি 12কে কয়েন স্পিন দিলা ওইটা তোমার আইডি ছিল না না ওই আইডি না ওইটা আমার আইডি না একটু আগে ছাড়ছি একটু যে দেখে আসেন যান আমি তো ফ্রেন্ডলি খেলছি না আপনার গেম প্লে নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই ফিনিশিং একটু কাজ করা লাগবে আর ডাবলটা কত কয়েনে পাইছো এটাও বলবো না আপনি যে দেখে আসতে হবে ভিডিও 500তে মারছিলাম 500 পাইছি মাইকেলের ট্রেনিংটা দেন ভিডিওতে দেখেন আচ্ছা আমি অটো দিছি অটো আমি এখনো কাস্টম করিনি আপনারা অটো দিয়ে খেলতে পারেন আমি কাস্টম করার পর ইউটিউবে আর হচ্ছে ফেসবুক পেজে পোস্ট করে দিবনি কেউ ভয়েই দেয় না আচ্ছা আমার এখানে হচ্ছে একটা এখন এমএফ খেলাচ্ছি না তো ওই জায়গায় তো উইঙ্গার খেলাচ্ছি একটু খেলার তো প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে খান কোনো সমস্যা নেই বিরিয়ানি আমিও খাইছি বেস্ট ইজ অল দ্য বেস্ট অল টাইম বেস্ট আচ্ছা ওকে Well, what a scene we আপোষ have দিন here. আচ্ছা There's ঠিক a আছে real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now.
আজকে না হলে কালকের মধ্যে Well, পোস্ট it দিয়ে looks দেবেন। like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম আছে, দেখেন ফেসবুক So সরি we're up and ইউটিউবে, running. ইউটিউবের মধ্যে গেলে আপনি Which ইনস্টাগ্রামে লিংক player is পাবেন। best equipped for this game? Well, it's hard not to be impressed with Ashraf Hakimi, who has proven himself in many of the top leagues at such a young age, Peter. He's tactically very astute, he's versatile anywhere on that right flank, and you see him make... Chance! ও নাইস গোল। Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his আবার instinct for সবাই doing বিরিয়ানি this খান। is incredible. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And here's Dembele, played out to the right. There's no flag. Decent chance! বেস্ট যে বেস্ট, কি That was a হলো good run. বেস্ট। The defence looked beaten there. And here's Dembele. He's gone for goal! নাইস শট, And he looked Eric Cantona infinitely rising assured shot, keeper there. লং Yeah, he রেঞ্জ was well শুটিং placed to deal with that. মারাত্মক। Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time আল for them মারতে to use it. চাইছিলাম, হয়ে গেছে। উলিয়ে বসে Roberto Carlos আমার কর্নার clears it তোলার away. জন্য। So it's going to be another corner. তো সোহেল ওয়ালাইকুম আসসালাম, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? 1 ভার্সেস 1 পরে খেলবো ভাইয়া। Barcelona have their second corner now. আর কোন ক্যান্টনা এটা দিয়ে যদি আমি এখানে দিই তার তো ঝামেলা। এই জন্যে আমার হচ্ছে একটা সুবিধা হচ্ছে কার্লোস থাকার Plays ফলে it short. এটা কর্নার তুলতে ঝামেলা হয় Now না। a sudden chance to counter. Oh, super find. He won't be happy with that one. নেট আমার নাই তো একদম। Now it's Cantona. Out to the right. Played back in. Zanetti. Maldini gets over and intercepts. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Dembele. Hernes looking to add to his goal. Zanetti. Oh, there's a probing ball. It's a searching pass. Howson cuts out the pass. It's a good spell of possession, this. Pass somewhat off target. And this is Okazaki, and he's away. আউল Oh, he's going to be pulled back for that one. ওয়ালাইকুম আসসালাম, রয়্যাল কাস্টম ফিক শট ডাবল টাচ ইউজ করো। পরে আবার কখন তো খেলবো 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 ম্যাচ শেষ করতে দেন। Oh, it's Dembele. মাথায় নষ্ট বল নেই, ওই কোনোভাবে দৌড়াচ্ছে না। Now it's Okazaki. Fiore. Best. Now Hernes. And he plays one through. Oh, that's fabulous. Rice did তাই well তো to save ফাউল the দেওয়ার কি ball. দরকার, ফাউল তো দেওয়ার মতন কিছু করেনি। Not happy with that challenge, but Yeah. the referee has let it go. That's a delicate pass. And that is going to be the final action of আপু the গেলাম first half. ঘুমাতে, ভালো থাকবেন, So a steady, solid and গুড almost নাইট। satisfactory first half. আপনি ভালো থাকেন, They've got সুস্থ the lead, থাকেন, and that gives আল্লাহ them হাফেজ। something to build on after the break. Volunteers to each Any box. strong opinions on the first ফরমেশন half? চেঞ্জ করতে হবে। Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with ইনস্টাগ্রাম their overall পাচ্ছেন না? approach.
I think the boss needs to give ইউটিউব his team a চ্যানেলের lift. মধ্যে গেলেই তো পাবেন, ওখানে আমার They should পেজ still be quite আর different. হচ্ছে ডিসকর্ড আর ইনস্টা Barcelona লিঙ্ক দিয়ে আছে are তো। 1-0 up at আমার half-time, নেটের অবস্থা and এত it's খারাপ all to কেন? play for. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. A solitary goal, that has been the crucial difference. Spread out to the left. Cantona. ফাউল না, Cantona was alert to the possibilities. ধাক্কা খাইছে Yes, কি it's সুন্দর, fruitless. তাহলে আমি চলে গেছিলাম। Rijkaard kept his eye on it, and he's there. That's a cute ball. No, that's been intercepted. একটু যদি পাড়ের দিকে তাকান, নেটওয়ার্কের পাড়ের কি অবস্থা। And they're not going to make any further progress now. That's a lovely, neat pass. Nice bit of skill, and he's away. Hernes. Hernes! Oh, denied! রেফারি Brilliantly. টাকা খাইছে Did that well, লিগেলটা। didn't he? আচ্ছা, আমার বাসা রাজশাহীতে। না, যে ধাক্কা দিছে Coming up. তার আন্টি হওয়ারই তো স্বাভাবিক ছিল, তাই না? They've played it short. Oh, he had to make that, and he did make it. And now they can spring out of defence. No way through. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Knocks it out wide. And it's played in. And that is আমার out and নেটওয়ার্ক behind. It's a good block. থেকে জিকে ভালো খেলে নাকি কাস্টমে দরকার? Corner number 4 আমি তো coming up জিকে here. মাত্র খেলাচ্ছি, কাস্টম ভালো হবে, অটোও ভালো হয়, খারাপও না, কিন্তু অটো তো খারাপ খেলায় না। And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. Back into the middle. Rice can get it clear. Can he get on the end of this? And it's Okazaki. Still no way through. The defending here is resolute. Cruyff looking to be a menace in the final third. Fiore looking for options for movement. Keep calm. Nice Carry save. on. That's the job in a nutshell now. চারটা পাইছেন, ভালো তো। Well, they've got it again. If they want to counter, they could do with more speed. আপ দরকার। There will be a throw in. 109 কার্ড তেমন কিছু তো দেখতেছি না। শোনেন, প্রথম দিনই যদি বেশি খেলে সমস্যা। এ তেমন একটা যে সেই খেলে এরকমও না, বাট ভালো, খারাপও না। ধাক্কা তো দিবে, তাই না? আসলে 1 হবে, আমি কোড দিব, বুঝছেন? 1 vs 1 এর কোড দিব, যে র্যান্ডমলি আসতে পারবে সে খেলতে পারে। Substitution on the field. Number 17 জানলাম লিঙ্কে পাননি, on the field is আপনার সাথে number 21, Mbappe. Barcelona Substitutions taking still ahead place. by the game's only goal. And here's Owen. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Mateus. Now this could be a chance. And a chance! Now that is commitment to the cause. কিছু বুঝি মেকে পেলে বলছি কমের তো লাগে। They're up to আর five আমাকে corners কালকে যে now. কোন আমি শেষ করে দিল সেটা
চোখে পড়ে না বুঝি? Mateus, 2 added who's minutes short. has been indicated. Cruyff. Plays a sharp little ball here. And that will be the final act. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. 500 পয়েন্টে A জিকে পাইছি terrific ফার্স্ট win, টাইম however you এপিক look at it. এতদিন খেলার পর। Your reflections then, Tim. কনগ্রাচুলেশন। Yeah, ওয়াও, hard grind will help আমি you go কি নেট places, নিয়ে and they haven't খেলছিলাম। solved, that'll envy many. And that's where we লাইক have to end it. From me, ওয়াও, Peter Drury. লাইক ওয়াও। অল্প কিছু দিনে আপনার স্কোয়াডের অনেক অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে দেখ। মোটামুটি ডিভিশন এভাবে খেলা যাবে না, নেটে সমস্যা করে। সে ব্যাডার হোক আর জারি হোক, আমি তো ওপেনটা করছি না। পজিশন ট্রেনিং দেওয়া লাগবে, থাক। উইঙ্গার খেলাতে হবে। ডিভিশন কানে ধরছি আর না, নেট আমার খারাপ তোমার। আচ্ছা, আবার বাংলাদেশের সার্ভারের এই সমস্যা হচ্ছে, নেটে ভালো না। 500-তে তাইলে ব্ল্যাক অ্যানিমেশন পাইস, তাই তো? হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ, পজিশন ট্রেনিং দিতে হবে। আমি তখন হচ্ছে যাচ্ছিলাম এএমএফ করার জন্য, তো ওরা তো পাচ্ছিলাম না পজিশন ট্রেনিং দেওয়ার সময়, তো পরে আর করা হয়নি। এই কি হলো সায়ান, আপনার আসতে পারেননি তাই? মনে হয় না যে আজকে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো, ঘুম পাচ্ছে আজকে খুব। স্কিল মাস্টার আমি শিওর। কয়ার পারচেস করে স্পিন দিয়েছিলেন নাকি জমাচ্ছেন? আমি ভাই আমার আইডি 1 টাকাও খরচ করিনি, 1 টাকাও না। তো জমানো কালকে পাইছিলাম গোল্ডেন টিকিট থেকে 300, আর এই যে Well, গোল্ডেন what ম্যাচ a sight খেলছি this is. A beautiful এইখান থেকে evening. জমাইছি, And the কালকে আর fun is আজকে মিলে 500 sparkling. হয়েছে। Match that will really get the juices flowing. And Peter Drury, and this is Jim ধরতে Beglin. A পারে delight to have him on board. কি Cheers, করা। Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is... Cantona! ও Oh, that's a foul, and the whistle's gone. It's not taken him long, and that's going to be a অনেক booking. দিন পর Well, I আসছি, think the 13% চার্জ alternative was ফোনে। to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. আরে না, Dembele! কথাবার্তা। Decent hit from there. Oh, well done for him to take the shot on. He did at least hit the target. It's a good run down the right. He's had it taken off him. Oh, this looks sharp. Ernest. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Van Dijk clears it away. That's an excellent interception. A slight
slightly better এই ball would কখন have ওইটা led to a নেট very different outcome কি হলো there. আমার I নেটওয়ার্কে? think the opposition saw that pass coming a mile off, and it আমি wasn't the বললাম best তো কোড decision. দিব, র্যান্ডমলি আমি কোড দিয়ে খেলি ভাই। আমি এভাবে যদি আসতে পারেন তাহলে তাই। Goals as yet. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Germany trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Rice. He's well positioned here. Expertly cut out, really nicely done. Messi. Best. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And it's Mendes. Crunching tackle. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. It's a threatening ball. Dembele really was well marshalled there, because he was denied the opportunity to turn. Kante gets a foot in here. Ernest. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Rodri. Cantona receives it in a good position here. Referee has just said play on. Now it's Mbappe. Mbappe. And he's managed to get free. That has not gone well. He's gone for goal! মানে Bellingham! That is brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! And right জমাতে থাকেন, on জমাতে time, থাকেন। that is telling. The goal scorer for You know, Germany. you just know there is no 22. stopping that. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredibly, আজকে does নেট so much সমস্যা power with করছে, And the whistle goes for half-time. নেট প্রায়ই সমস্যা করছে। So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to অত build on ট্রাই after করলাম, the break. দিয়ে গোল খাইলাম। Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been It's fairly called poor, luck. and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we are back on the way. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now this could be a chance. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. A heavy challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, good-looking ball. Best. He's found and the finish! Germany are looking to break at pace. Nuno Mendes takes aim and crosses. Your impression so far, Jim? Barcelona are very much in the game and matching the opposition for chances. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rice. Can he get onto this? That's tidy. Swept in. Dembele. Mbappe. Rijkaard. Dembele looks to get on the end of this. That is ended up in no man's land. Now it's Dembele. Now the ball's gone astray. He's shifting through the gears here. Best's cross. Cantona! Well, he certainly wasn't in the mood to Aye. take any risks. Great vision.
Thinks about the shot. Shot a goal! Whoa! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. কি হয়েছে তোমার? কি হবে? কানা আওয়াজ কান্না। Time for changes on both sides actually. And that has added a whole new complexion to the game. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. And claimed it back swiftly. Now it's Haaland. Substitution. Still anyone's game this. One moment can decide. But it's Owen. আরে না, And that's been won straight back. I think Gee. it might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 1 minute added time. Well timed, excellent interception. ওই So গোল that's দিতে it. পারেনি। It is all over. ইয়ে ফ্রেম, হাই, হ্যালো, কি অবস্থা ভাইয়া, কেমন আছেন? Try and outthink, outsmart each other. কোড দিব ভাইয়া, কোড। And they're all square. Conte voted man of the match and deservedly so. ও কি ফোন আমার, আইফোন 14 প্লাস। খেলতে খেলতে চোখেও মানে কম দেখি। যাক, আজকে আসতে পারছেন। ডিভিশন এরকমই, যতই আপনি মনে করেন মনে হচ্ছে পারবেন, খেললে হয়ে যাবে, এরকম ক্যান ক্যান করেন না, যত আছে ততই থাক। বেস্ট ইউর্থ এত করে না। হ্যাঁ ভালো, খারাপ না, ওই বক্সে তো ভালো কার্ড, এটার স্মাইকেল আর বেস্ট দুটাই ভালো কার্ড। তো যদি পান 2900-তে ইপিক, দ্যাটস টু গুড। 2900-তে পাওয়া ভালো। হাসান ভাই শর্টস, হ্যালো, হাই হাই। হোয়াট নিকন, কিয়া হুয়া? কাঁদছো কেন তুমি, কান্নাকাটি করছো কেন? 500-তে? ও আচ্ছা, 500-তে যদি না, 500-তে না পেলে স্কিপ করতে পারেন, যদি মনে না লাগে, মানে যদি যেইখানে আপনার মনের মানে ইয়ে থাকবে না, মানে কি বলবো, কথার বাংলা। Contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and it's my chance to say দ্বিধা যদি থাকে, দ্বিধা তাহলে সেখানে মারি, যদি মনে হয় যে না মারবো, ইচ্ছা আছে তো মারি। Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway. Best! What a save from Peter Schmeichel! Adams kept his eye on it and he's there. Peter, I can't recall a better leader of the line than Marco van Basten. Yeah, a great scorer of goals and of course it's Van Basten! কি পেনাল্টি, Down and it is a খুদাই। penalty. And that really is the last thing they আমি wanted to do.
ওই যে ডিসকাউন্ট চলছিল 500ই মারছি ওটাতেই। Major moment in the game. আচ্ছা ওয়েট করেন, ওটাতেই দুইটা ব্ল্যাক অ্যানিমেশনে পাইছি। And he's buried it. 1-0. ওই যে আইডি চলে গেছে তাই জন্য। For a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. ও আজকে তো রিভেঞ্জ নিবে, কালকে না হারছে। Barcelona are already chasing the Revenge game. day. They didn't envisage that. Best. Van Basten. Rijkaard cuts out the pass. Right, Shevchenko. That looks a good ball through. And he has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. হ্যাঁ, আরে নেট এরকম হলে খেলা যায়? Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Best! ছি, And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. একটা You বক্সেই can't ask for much এই more হচ্ছে than that. ইয়া কি বলে পিটার স্মাইকেলের বক্সে। Davids. And it's Shevchenko. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. আমি ভাবছি ওখানে ওলি ছিল, ওলি থাকলে Conte. আর মারতে পারতাম। Mateus can so cleverly bypass the press. হ্যাঁ, কমে আছে। Here's Vieira. Passing is crisp and sharp. And the shot! হ্যাট্রিক। Oh, it's a beauty! He's got himself an absolute peach. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. Time and again they are repelled. No, that's been intercepted. 2 added minutes has been indicated. Here's a man adored by many, even deified by some. And the first half is অপ done. হচ্ছে যে আমাদের ছায়ান ভাই, ছায়ান নিউ সাবস্ক্রাইবার ধন্যবাদ, কোনো সমস্যা নাই। Half then. A rocky হ্যাঁ, start পিটার to the স্মাইকেল game, অবশ্যই ভালো। but that won't shake our spirits, will it? Substitution. Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull. It's Luis Suarez! Good first touch and almost as good a second. Suarez brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Great chance! Sensational from Suarez! A finish right from the top draw, প্রিন্স হ্যালো। and they are cruising away. উইঙ্গার খেলালে ফরমেশন চেঞ্জ করে খেলাতে হবে, নাহলে সমস্যা। Executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking. আর at নেট its এভাবে finest. আটকে যাচ্ছে Real কেন? cut and thrust. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. কি দিয়ে দিচ্ছি আমি। 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Goes for a shot! কি হয়েছে আজকে? Gloria, utopia, and they are cavorting.
just cruising. They are cruising. As simple as you like. The outcome utterly আরে inevitable. ভুলভাল পাস দি Keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. It's become a case of men against boys. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh, that's a key interception. Tries to dink it through. Conte. No way through there. Vieira. And it's Chiellini. Closing in on the last quarter of an hour. And that's gone loose. Cantona. Chance here to counter. Chiellini. Barcelona finding their passes. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Mateus, who's set up one goal so far. Pass is coming off in quick. নেট এত আটকায় যাচ্ছে খেলা যায় Well, yet another আরে আমার নেট interception সমস্যা and, করছে আমি a কেমনে show of খেলব anticipation to be commended. আরে গোল There's the shot. It's loose now, and they want to get it back. Ernest. Dembele. He steps in, and that's the end of that. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Forward it goes. Passes short and sharp. Oh, well played. Best. Dembele. Van Dijk spots it and intercepts. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't ওয়ালাইকুম painful আসসালাম enough, জিয়ান there's all the analysis and This scrutiny is to a come. hard one to It was a take, poor show all but round. we'll be back stronger, won't we? What are your thoughts on today's game then, Jim? ওই কি হচ্ছে উড়ে এসে সেভ দিবে যদি আমি খারাপ খেলি সবকিছু তো ওর হাতে ছেড়ে দিলে হবে না না হ্যাঁ আমার নেট সমস্যা আজকে প্রচুর নেট সমস্যা করছে পারফর্মিং দিল এভারেজ এতটা না যে খুব 100 যেরকম ভাবা হয় বিস্ট না ভালো ভাই আমি স্টুডেন্ট Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise আর is ফরমেশন আর একটু চেঞ্জ করে খেললে খেলার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যায় উইঙ্গার খেলাচ্ছি তো আমি তো উইঙ্গার খেলাই না তার জন্য একটু খেলার তো একটু প্যাটার্ন চেঞ্জ হবে আর নেট তো মাশাআল্লাহ কি করছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না The tone for this game is well and truly set. The action has already started. Out towards the flank.
Barcelona looking to pass their way through. This looks chance for a shot! It's there! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence Division felt. খেলছি না। Here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. It's Fulham! Fulham! Fantastic! Oh, it really is a finish of the highest order. That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. And that is a tries a shot! Goal! Barcelona! ফুটবল খেলা একটা ও পারফেক্ট In পারফেক্ট। front. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Well, this is what we've been waiting for. Looking for the run. কি হলো মাল দিনি Set him on his way. Can he finish? মানে Goal! They're level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. They forced the error and extract big chance. Cantona is flagged offside. And the pass is intercepted. De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. It's a good spell of possession, this. He's in a good position here. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. Rijkaard cuts out the pass. Rice. Dembele. Conte. Another pass, just and the shot! Goal! Barcelona! And again they hit the front. Terrific goal, what a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Barcelona get themselves into the lead. Rice really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Koulibaly promptly onto that, and that is that. Lovely pass, but can he get there? Well, he got rid because he was under pressure. And the whistle goes for half-time. এই ফাটাফাটি হবে বেস্ট পারফেক্ট ফর অ্যাসেসমেন্ট বেস্ট ফর অ্যানালিসিস আচ্ছা Well, time to catch your breath after a ঠিক আছে না তোমার goals, goals and more goals, but only one between them. Kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. Substitution. And we're underway again. That pass has been well intercepted. That's good running with the ball. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Passes short and sharp. Rice. Scholes. Roberto Carlos. Oh, delightful ball. Well cut out, no margin for error there at all. Well, the ball just didn't work out for the run that he made.
They should have done What a a lot better speed. there. The final ball was very poor. Oh, goal offside. আরে কি গোল ছিল, ওই যে স্মার্ট অ্যাসিস্ট। আরে করতে পারে। And once more he proves rigid and robust. Cantona, it's run loose here. Rummenigge. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. Can he get it through? Zanetti. Well, that's a... And he's had a hit! And he was there to get a vital touch. Hey, He's done Queens. great there, both reading What's it and up? dealing with it. Maldini. Scholes is the team's great visionary. Passes coming off in quick succession here. Rummenigge. Raul. Germany really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now Substituted is that. whether they can sustain it. Prime moment. Facebook, YouTube. আছে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক পেজ দিয়েই তো আছে। Barcelona still have the cards to affect this game. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Mateus. Number 22, Schneider. Number 18, Mateus. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well played, that has snuffed out the danger. Well, they've got it again. Barcelona finding their passes. Rijkaard. Now it's Raul. Aimed beyond the defence. Rummenigge receives it in a good position here. Nicked it back promptly. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Raul. And that's it. Barcelona pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Your reflections then, Jim? Barcelona undoubtedly gave us the perfect example of how you start. আরে না না, আমি স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলি না। বিশ্বাস না হলে দেখাই দিচ্ছি। অফ। ভূত খেলছে আমার হচ্ছে প্রথম সপ্তাহে বেশিরভাগ প্লেয়ারের পারফরমেন্স বোঝা যায় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর যখন পারফরমেন্স বেশি ভালো খেলে ওই প্রথমেই ভালো খেলে, পরে যে আর খেলে না। তো প্রথমে না, আমার মতে হচ্ছে প্রথমের দিকে না খেলাই ভালো, পরে দিয়ে যদি ভালো খেলে। হ্যাঁ বানাইছি কোনামি শুড রিমুভ, আসলেই উচিত, বাট আমি শুনছিলাম, বাট এটা শিওর কিনা আই ডোন্ট নো। ও ফুটবল খেলো বলতে
ক্লাবের কথা কবেগে কি বলছেন বুঝছি না। রহিম ভাইয়া আপনার হচ্ছে মানে কি বলে আপনার সাথে কন্টাক্ট করা যাবে কিভাবে বলেন? আপনি কি লাইভ স্ট্রিমে আছেন? যদি থাকেন তাহলে একটু বলেন। আপনার কি চ্যানেলে হচ্ছে আপনার কোনো ইনফরমেশন দেওয়া আছে যেখান থেকে আপনার সাথে কন্টাক্ট করতে পারবো? আচ্ছা, ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক দেওয়া আছে। আচ্ছা, ওকে ওকে। আমি ভালো খেলি না, মোটামুটি খেলি। এখন আমি একটু হেল্প করে আর কি। নেক্সট উইক থেকে বলগুলি ঢুকবো। ও ক্লোজ ফ্রেন্ড লাইভে খেলতে গেলে আমার পাস ঠিকঠাক হয় না। প্রথমত হচ্ছে কেবলের জন্য, দ্বিতীয়ত কমেন্ট পড়তে পড়তে খেলছি, ঠিক আছে? কেবল থাকে হাতের মাঝখানে, তো খেলার একটা কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়। Welcome to those who have না না, joined আমার us কাছে all নাই, here কষ্ট on a করতে নাই। beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This জিটি really is এ the কি place to be. ইতিহাস মানে I'm Peter Drury, and providing analysis আইসো and স্পিড। expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are all... কি ওইখান থেকে বলতেছি? Superb from Puskás! Well, this is already Puskas. looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. After 6 minutes is number 21. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. আপনারা Real উচ্চ cut and শিক্ষিত, thrust. আপনারা এগুলোর ফর্ম জানেন, আমি জানি না, জানতে নাই পারে মানুষ, তাই না? Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Bojan. That's a good ball out wide. Conte. Rice. And it's Rice. Puskás. Puskás! Conte. Played out towards the right wing. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them. Gets his head on it! He scores! They're level! তারপরে আমার ফোনের 12টা বাজতে আর বেশি সময় লাগবে না উইদাউট কেবল। They say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality. ইমরান হ্যালো। Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that pass isn't the best. It's Alonso!
Oh, that is rather wayward. Well, it was going to take something a bit special from the আচ্ছা area আচ্ছা, that টাকা was তো there. গাছে লাগানো আছে, যাবো গাছের পাতা ছিঁড়বো আর ফোন কিনবো না। মাইকেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সিলভাস্টি অনেক ভালো খেলে, অনেক। Very nearly half an hour gone here. Barcelona finding their passes. Cross to the back post. That has been knocked clear. Barcelona have it back and can go again. এটা একটা ব্রিজ কাল হলো, হয়নি তো। And that's what you call এত সুন্দর inspired goalkeeping. স্পেস পাইলাম। Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Maldini gets across to intercept that. Rice. And it's Xavi Alonso. Puskas looking to play him in. Into the final 5 minutes of the first half. Can he get on the end of this? এটাই ভুল, সবচেয়ে জীবনে ভুল আমার, মাঝে মাঝে আমি কন্ট্রোল। A reprieve, albeit perhaps momentary. Hernes. Great ball, and he's in here. And he's there to belt it away. Has been indicated. Now it's Bojan. Maldini spots it and intercepts. And we've reached half-time. স্কোয়ারের ওভার সোনার রুবেনকে পেছনে ফেলে জায়গা করে নিয়েছে সিলভাস্টি। আচ্ছা, গ্যাসের প্রফেশনটা আমিও কিছু টাকা নিয়ে আসি। আচ্ছা, It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. সিক্রেট প্লেসে আছে, ইটস সিক্রেট। রানিং শট এলে জাস্ট ইন জাস্ট I try but I can't. I get it. ইচ্ছা করে ফোন ভেঙে ফেলে এমন গোল মিসে। Substitution. India get the ball rolling in the second half. Pepe is someone so often referred to as the defender's defender. Just as I thought, Peter, it looks like this is a... Cruyff! এসে Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. India with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. He's going to be disappointed with that. Puskas. There's the shot! It's loose and there's a race for the ball. সেভ। Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of move. ও বেস্টের স্প্রিট কি! Maldini. Xavi Alonso. Now it's Cruyff. Look at the space here. Decent chance! He has done it! গুড নাইট প্রিন্স। And they're back in front. Man, Never gonna miss that. Of course he wasn't. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. আরে নেট এমনি আটকে গেলে খেলবো কেমনে? Now how will things develop from here? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. সম্ভব এইভাবে That খেলা? means just one thing, I suppose. Yeah, বোঝানো যায় না এগুলো ব্যাপার, এইভাবে আটকে যাচ্ছে। Nicely aimed pass. এটা কেমনে কি? Shoots! আরে এরকম নেট হলে খেলা সম্ভব না। A two-goal lead. খেলাতে থাকি দেখি, নাহলে অলিভার কানেক্ট খেলাবো। They forced the error and extracted the maximum punishment. আমার নেট খুব সমস্যা করছে, যদি নেটে দেখতে পান তাহলে তো বুঝতে পারবেন। Front-footed pressing too made things quite uncomfortable for them. Well, that has changed the dynamic somewhat.
Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. খারাপই লাগলো, যাবি বার করে দিছে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছি, নেটওয়ার্ক বার কেমনে দেখবেন। Substitution for Barcelona. Number 8. Paredes. We have got changes Number here from 5, both sides, in fact. Conte. Number 9. Dembele. Number 17. Haaland. It's a really well-measured ball. Coming on the field. The pass is intercepted. Number 18. Mateu. Well seen. Saw Number that 6. coming. That's great positioning, so good from him. Number 21. আরে নেট 75 Number minutes. 20. Erling Haaland. Barcelona do have Substitution options in progress. available on the bench if they want to go that way. Rijkaard. Best. Now it's Haaland. Oh, easy pickings there. Mateus. And this is Owen. Well, now it's a race for the ball. Maldini. To Ruben Neves. Conte looking to provide the solidity his team so need. Ruben Neves. And it's Cruyff. And this is Bale. Oh, good-looking ball. Now, what about a counter-attack? এখানে এখনো টাইম, Great vision. এগুলো নেটে খেলতে ভালো লাগে না। Time added on 4 minutes. Now it's Haaland. Knocks it into space. Maldini. Ruben Neves. যাক, And the referee brings it to a close. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another day. Sadly, not today. Hello, attendees. This is Your a final lost thoughts, Jim? children's Barcelona announcement. desperately Would the failing father to of a boy impose in a themselves on blue the game. hat kindly Decidedly make his way flat, to the disjointed information in so centre? many areas on the pitch, and you're never going to win like that. So, নেট ঝামেলা করছে, এভাবে খেলা যায় না তো। আমার কাছে অলিভারের আছে, আপনাকে দেখাচ্ছি, ভালো সেভ দেয়। ট্রাই করে দেখাতে মানে দেখতে পারেন, ভালো সেভ দেয়, আমার তো দেয়। মশিউর দেখেন আপনি। রহিম ভাইয়া, আমি হচ্ছে আমার নেট খুবই খারাপ, আপনার সাথে যে আমি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো বুঝতে পারছেন তো, নেট খারাপ, খেলতে পারছি না, আমার আটকে আটকে যাচ্ছে। আপনাকে আমি নক করবো নি, কোথায় নক করবো, ইনস্টাতে নাকি ফেসবুক পেজে? ইনস্টাতে আপনাকে নক দিব নি। বুস্টার হচ্ছে সেভিংই দেয়া। সেভিং দেয়া আছে, স্মাইকেলের ট্রেনিং দাও, অটো দিয়ে আছে ভাই, আমি এখনো ঠিক করিনি। আর নেট খুবই বাজে, নাহলে খেলতাম, সত্যি কথা। আমি মনে হয় আর খেলবো না কি। আমি হচ্ছে পিটার স্মাইকেল বেস্ট, আর হচ্ছে ওর নাম কি জানো, ভুলে গেলাম। এই তিনজনের ট্রেনিং দিয়ে দিব না, ফেসবুক পেজে দিব নি, আর ইনস্টাতেও দিব, আর কমিউনিটি আপনার ইউটিউবেও দিয়ে দিব না। আর কি আছে, ডিসকর্ড আছে, চারটাতেই দিয়ে দিব না। এটা দিলে হবে না। গোলকিপিং বুস্টার আছে, দিলে হবে না। হ্যাঁ হবে না কেন, হবে, ভালো। আমি ওইটাই দিছি, আমার কাছে কোনো মানে ইয়া নেই, বুঝছেন তো। বুস্টার নাই, বুস্টার নাই। আর এই ফরমেশন, উইঙ্গারে খেলানোর একটা ফরমেশন ঠিক করতে হবে, দিয়ে খেলায় দেখতে হবে কোন ফরমেশনে এই বেস্ট ভালো খেলে। নেট নিয়ে কি করবো আর, লাইভ স্ট্রিম।
বেস্ট রাইট ফুটার, নাইস মাইকেল বুস্টার সেভিং 9912। আচ্ছা, কয়েকটা আইডি কি রিভিউ দিব? মাথা ব্যথা করছে, এখন রিভিউ যদি দিতে চাই তাহলে শেষ নাই। বললাম আজকে ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আজকে এই পর্যন্তই থাক, আজকে আমার আর ভালো লাগছে না। ভালো সিভি কবে আসতে পারে জানি। এখন তো যে যার লিঙ্ক দিল, তারপরে হচ্ছে এই নেক্সট সোমবারের দিকে আসতে পারে। বার্সার ওই সিবি আসতে পারে। না, আজকে আর না খেলে খেলতে পারছি না তো, দেখছেন তো কি অবস্থা, নেট খারাপ। প্রথমত নেট খারাপ হলে খুব খারাপ লাগে। পিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আসবে, মন্ডে আসবে। কালকে তাড়াতাড়ি আসবো নি, আজকে যাই ঘুম দিই। নেট খারাপ নেট এরকম করলে ভালো লাগছে না। কালকে আসবো নি, আল্লাহ হাফেজ। গেলাম, থাকেন ছায়ান, জিয়াদ ভাই থাকেন, টাটা। হ্যাঁ, খুব নেট খারাপ, ওই জন্য ভালো লাগে না, নেট খারাপ হলে খেলা যায় না, বলেন খারাপ লাগে।